Hello. Allora, Harold, visto che qualcuno si comincia a collegare, vuoi dirci qualcosa? Una perla di oggi? Ciao a tutti, buonasera. Oggi applicheremo Zeus su Ironic, perciò faremo una combinazione di due prodotti della gamma Oxidations, Zeus ed Ironic. Avremo due lavorazioni diverse. Sul pannello applicheremo Zeus oro e faremo vedere anche sul tavolo Zeus argento e la possibilità anche di applicare questo prodotto anche su supporti diversi, destinazioni di uso totalmente diverse dalla superficie murale. Okay, so good afternoon everybody. We're here today at Nova Color and we will talk today of oxidation with the help of Harold and my colleague Anna. Anna with the mask. And so the idea is to show you how to create an oxidized effect using Ironic, which, as you know, is our paint, oxidized real rusty paint, we can say, in combination with Zeus. And Zeus is a metallic paint. We will show you the catalog in 1 minute that we normally use either alone, so it's a metallic paint, or we can combine it, as said, with Ironic. Salut à lui, Brahim. Salut. Hello. Ciao Aline, sei sempre undercover anche tu, eh? Ok, quindi vogliamo far vedere prima le cartelle, Harold? Così. Qua vediamo la cartella Oxidation, Ok. che include tre prodotti, Ironic, Verde Rame Wall Painting e Zeus. Okay, good afternoon, Ludovicos. Hi, how are you? So this is the oxidation color card that most of you know already, and this catalog is normally used to present 3 different products. Ironic, and this is the standard Core 10 application. Ironic, it's a paint, it's a 2-step system with a paint that has real iron particles in it and then an oxidizer. And this is an application where we basically mix Ironic with Zeus silver. Faccio una combinazione tra i due prodotti, Zeus e Ironic. Chiaramente qua sulla parete faremo. You see them in gold, and we have them in silver in the catalog. Ok? Qua vediamo una lavorazione un po' particolare dove si usa il rilievo costruito con calce cruda, dove si va ad applicare sopra verde rame wall painting. Si vedono le ossidazioni tipiche del rame. Okay, and this is a very special application where we have basically used calce cruda as an undercoat, base coat, because we wanted to have a slightly thicker texture. And then on top of this calce cruda, we have applied our verde rame wall painting, which is again copper based plus oxidation on top. Qua c'è un altro effetto di verde rame applicato con uno zerbino, dove l'ossidante viene dato in modo orizzontale e verticale, cercando di creare delle righe. And this is another effect that you see also in the picture, always for a verde rame wall painting, where we have basically applied the product using what we call a plastic rag, so sort of plastic float that we use to scratch the surface both horizontally and vertically. Okay, this is the oxidation catalog. Then obviously you can do much more. We have been teaching you and showing you what else can be done with these products. And per esempio il secondo prodotto che applicheremo è Zeus. And one of the effects that we've been promoting of Ironic combined with a metallic paint is this Zeus. Zeus is a metallic paint. You see, it is quite different from whatever else we do in terms of metallics, because the surfaces that we are creating are much more compact, so there is less cloudiness, less effect that you get with Zeus. Volendo possiamo applicarlo da solo come prodotto. So we can use Zeus as a full metallic paint on whatever wall that we have, Oppure in combinazione or con Ironic. we can combine it with Ironic. Dopo spiegheremo anche le differenze tra una base e l'altra.
And then we will explain also later on today how this silver Zeus and gold Zeus reacts differently when combined with ironic. Okay, so before we start, we would like to show you also this sample board done with ironic by Harold. Un catalogo calce cruda con verde rame, volendo chiaramente possiamo utilizzare anche ironic. So we showed you in the catalog of oxidation that there was an application of verde rame wall painting, the copper oxidation on top of calce cruda. And this is actually the same thing here. So if I move closer to the board, you can see that there is a sort of texture that has been created here using calce cruda as a base coat. So first we do calce cruda, and then to give the idea of the real corrosion that comes from the exposure in exteriors, we have actually applied on top of it the whole ironic system. Il rilievo chiaramente si crea soltanto con calce crude e sfruttiamo il rilievo di calce cruda per simulare una corrosione del ferro. So we use basically calce cruda to simulate the real corrosion that happens, we can say, in nature when we basically expose iron or steel panels outdoor. So this is what happens normally in exteriors when you let, you know, weather agents and whatever rains hit the iron structures that we put outdoor. Ciò detto, partiamo dall'applicazione di questo effetto, perciò ironic con Zeus. And this is the effect that we want to show you today. So basically a combination again of ironic and Zeus. Per portarci in questa parete abbiamo bisogno inizialmente di partire con ironic Fondo, che è uno dei due prodotti che compone il sistema di ironic. So to reach this level, this kind of effect, we have to start with ironic Fondo. Ironic Fondo di ironic Fondo è una pittura con dentro della polvere di ferro, è la stessa polvere che andremo ad ossidare dando un effetto estetico identico al vero ferro che ossida. Okay, so ironic Fondo, as you can see here, it's basically a grayish paint, anthracite paint, and it has this natural color because it contains real iron particles, okay? So these real iron particles are going to be oxidized later on using our oxidizer, and this is where you get the nice reaction that you know with ironic. Ciao Vincenzo Melfi, poi c'è un tuo fan, Harold Eddy, che dice hello Mr. Harold. Ok, thank you everybody. Applicheremo 2 mani di ironic Fondo, fanno all'incirca 5-8 metri quadri per litro. Si applica rullo oppure pennello in 2 mani chiaramente, volendo si può anche diluire fino a 30% d'acqua. La diluizione non soltanto aiuta a stendere meglio il prodotto, ma aiuta anche nell'ossidazione, lascia il ferro più scoperto dalla resina che fa parte del prodotto. Okay, so ironic Fondo means base coat in English, or Untergrund auf Deutsch. Ich sehe Carsten Reis. This big. I'm joking, Carsten. Okay, so the ironic Fondo is usually comes in a bucket. Okay, so it's a real paint, and you can either use it as it is, or you can also dilute it up to 30% with water. And the yield in 2 layers is from 5 to 8 square meters. More or less, from 5 to 8. Depends on how rough is your substrate, what technique you're going to do, the absorption, and so on and so forth. The dilution, as Harold was saying, also helps in terms of bringing these iron particles more like on the top of the surface, floating on the surface, and therefore it makes also the oxidation process easier. Una volta che applicheremo le 2 mani di ironic Fondo, normalmente si aspetta circa un giorno in modo da avere la parete totalmente asciutta per non avere delle reazioni non controllate sull'ossidazione che va a seguire. Very important. When you do ironic Fondo, these 2 layers, we normally recommend to wait at least
one day, so let's say overnight, because you don't want to start the application of the oxidizer until the substrate is totally dry. This is also to give you more control in terms of what kind of oxidation you are about to achieve. C'è una domanda, Roberta, una cosa importante, secondo me, da trattare la superficie prima di applicare il fondo aeronic, per avere, non so se riesco a leggerlo, no, sì, per avere il fondo aeronic, ma per avere una resa migliore ho scoperto che prima di passare il fondo forse è bene passare un rasante grana fine, nel caso di muri, invece sul legno una bella levigatura nel quale ho creato dei wood box con Luigi Adinolfi per il prestigioso liquore Ulivar. Altra dritta è lasciare le spugne con il liquido antichizzante con morsetti sulla superficie. Ovviamente ogni vostro suggerimento è ben accetto. Ma guarda, penso che dipenda veramente da quello che devi fare, allora, però lasciamo rispondere il nostro esperto. Dipende chiaramente dalla superficie che hai a disposizione. Su una superficie assorbente come primer si utilizza Decofix. Su superfici legno per esempio il fondo universale, uno smalto che aiuta a chiudere l'assorbimento, perciò non permettere interazione tra il fondo e il liquido antichizzante che sarà in superficie, perciò non penetra nella parete ma resta sul ferro, perciò sul fondo, riuscendo ad ossidare. Quando non c'è quel... E magari, come diceva il nostro amico, di cui mi sono dimenticata il nome, Luigi, scusami Luigi, anche utilizzare un rasante grana fine dipende da quello che uno vuole ottenere, no? Magari anche quello aiuta a isolare ulteriormente, a creare della struttura. Su una superficie, magari su una pittura, è già abbastanza liscio di suo. A mio avviso non c'è bisogno di un ulteriore rasante, anche perché su una superficie così liscia ha una resa più che ottimale. E anche il consiglio di lasciare le spugne diciamo applicate con questi morsetti in maniera che continuino a rilasciare un po' di liquido ci può stare, ma sempre in funzione di quello che è anche l'effetto estetico che vogliamo quindi direi grazie Luigi per qualcosa di diverso oggi qui, ma come dicevi tu e come diceva Herald veramente tanto dipende dall'effetto che si vuole andare ad ottenere, fermo restando che il trattamento del fondo è indispensabile. Su questo hai ragione, noi diciamo abbreviamo un po' perché non sono dei tutorial più alto sulla parte finale, però hai ragione che il fondo va sempre studiato, capito ed analizzato. Ok, now for our English speaking friends. First of all, hi Kanak, very happy to see you connected, and hi Yari and everybody, Natasha and so on and so forth. So Luigi Mazzei was asking a very interesting question related to how we prepare the substrate. Obviously, when we do these tutorials, let's say, we are always kind of accelerating, reducing all the steps because we don't have. Also pretending someone already knows. Okay. As Luigi was correctly mentioning, we obviously have to study the substrate first. And also, if you look at the technical data sheet of Ironic, we do give explanations and instructions depending on the type of substrate that we have. So, for instance, if there is a very absorbing substrate, we do recommend Decofix, which is our nanotechnology superfine micronized sealer. If we do Ironic on top of plastic, on top of wood, then we have, for example, I will go even with Fondo Universal Fondo, which is this universal base coat, we can say, that is super specific for very different, type of substrates that are not normally a concrete wall or a gypsum plaster. Imagine you have a paint like this, which is not absorbing at all. In that case, what you need is just a gripper. In the case of a primary is more than 5. Exactly. So what is our recommendation in the end is that you study specifically the type of substrate that you have, and if there is anything that you don't understand in our technical data sheet, our technical team is always more than happy to give you all the necessary instruction. Of course, in the website, novacolor.it, you can take a look on the product section, all the technical data sheets where it
says Yeah. all the casualties. E anche ovviamente guardate il sito perché ci sono poi queste famose schede tecniche che sono veramente super lunghissime e super esaustive, quindi diciamo di tutto e di più. Ok, ritorniamo, grazie Luigi, al nostro pannello. And hello Alexander. Una volta che abbiamo le due mani di Ironic Fondo, So we have our two layers, super dry, of Ironic Fondo, and this is really something that we want to stress. It has to be totally dry. Most of the time when the oxidation doesn't happen, it's because of the base coat. it is still wet, so Exactly. it hasn't dried yet. Ok. Una volta a parete asciutta, un buon consiglio, dato che applicheremo Zeus, è cercare di dare una carteggiata alla superficie. Ironic Fondo è un prodotto con della polvere di ferro, perciò salta la spatola. Per ottenere un effetto migliore e riuscire a lavorarlo meglio, una leggera carteggiata con le 250 So once dry, you will, if you touch it, you will realize that Ironic Fondo, because of these iron particles contained in the product, has a little bit of texture. Therefore, if we want to end up with something as smooth and metallic as the sample that I'm showing you here, then we do need to sand it gently. And with sanding, we mean that normally we would use like a 250 sandpaper, grain sandpaper, just to remove the little grain that it's... exactly. E un'altra cosa si può dire della carteggiatura è che magari anche quella ci aiuta a scoprire un po' all'ossidazione. So even by sanding, one thing that we normally say is that if you sand it a little bit, it doesn't have to be the full sanding that you make the whole house, you know, full of dust, not that part. Just a little gentle sanding, because this brings up again the iron particles that are inside the base coat, and therefore the oxidation happens faster. Ok, andiamo avanti. So this is the stencil that we picked today for you, and it's called Steampunk. You don't have to use the stencil if you don't want. This is just a little, you know, technique that we want to show you how and when we embed the stencil in this technique. Dopo sul tavolo che stiamo lavorando faremo vedere una lavorazione dove lo stencil non è previsto per niente, nonostante quello la lavorazione ha il suo perché. Okay, so in this case we are using a stencil, Steampunk, from our collection, and we are rolling on top of it Zeus, right? Come vedete ci sono due colori ben diversi di Zeus oro. And we have picked, in this case, two different colors of Zeus. Now Errol didn't want to fix it, but it's a super quick application of Zeus. Again, we don't really want to hide the whole surface, you know, it's not, as we say normally, what we call the pattern printing. Here it's just a little highlight. L'obiettivo è cercare di avere una superficie, come vedete qua, dove si intravedono. So the point is to have this stencil technique that pops up here and there, but it's not really the main focus of our wall. Then, on the contrary, if you like to have it everywhere, then obviously you're free to do that. Quindi è proprio un modo per avere un piccolo highlight, si può dire, sulla parete senza farla diventare totalmente coperta di stencil. Hi Musa. Con il rullo si può, volendo. Okay, so we did it with the roller, and then immediately, because the background, ironically, is super like absorbing, you know, and because of this easy absorption, then obviously you have the product that is immediately, we can say, sort of sucked in by the surface. So we can go over it gently with a trowel and just compress it a little bit. La lavorazione con la spatola fa sì che lo Zeus sia più liscio, più piatto, perciò abbia un'ampiezza maggiore. So by compressing it, we make Zeus also a bit more glossy, more metallic, and this is why we
roll it with the roller as you saw before, and then we just very quickly take our trowel and compress it a little bit, because you see that once you apply it, it has a bit of texture. So with the roller we really bring up also this metallic feel that it's what we're looking at in this situation with our paint. Con Zeus la lavorazione che vogliamo fare è di una superficie metallica che ha cominciato a corrodersi nelle parti più esterne magari. Okay, so what is the purpose of this technique? You know, with using Zeus, what are we targeting? What are we looking at as the final picture? We want to create a surface where all the metallic parts have eventually started to oxidize. Buongiorno Pietro. So it has to look natural, and it has to look like something that it's basically happening in nature, we can say, of its own, you know, so there is nothing too fake about it. And for this reason we keep rolling product, and we keep adding different layers, overlapping on top of the stencil, because it's like, again, you are kind of discovering, you know, it's like a stratigraphy, you know, so there's several layers on your wall that you bring up with different techniques. Hola, hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Come vediamo anche nella cartella di Zeus, qua abbiamo dei colori, perciò Zeus oro può essere anche colorato con questi due colori, Zeus argento con questi due. In questo caso abbiamo scelto il tono 16070 per creare la base, dove so we have picked two colors from our color card, and I have another question. I think this is more for me and Anna. How to update the Nova Color app? The old version doesn't work properly. We didn't know that it didn't work properly, so it's good to know, Alexander. So we will take a look at it, because we keep uploading also to the Nova Color app all the new products and the new techniques. So just let us take a look at it, because we see that people keep downloading it, so we were not aware that it wouldn't work. So let us check that. Okay, and you see when we go over it with another color of Zeus, the beauty of it is how you blend in these two colors, and again, by compressing the surface with the trowel, you immediately, it's like you're combing, we say technically, the metallic pearl that it's inside Zeus, and therefore all the metal that's in it is suddenly popping up and giving you the final picture. Quindi anche qua, no, con questo lavoro che stai facendo di compressione, tiri fuori un po' di più il metallo, no? Così come abbiamo fatto prima. A lisciare le superfici in modo che sia un po' più brillante. Perché la cosa bella è proprio creare tutti questi contrasti, no? Tra zone più opache, zone più brillanti, eccetera. Con il prodotto che finisce, quando si va a scaricare, lascia sempre delle parti un po' frastagliate, come se la parete murale and this is also something that we do on purpose. It's not that we're stingy and we don't want to apply product here, but actually you are again imitating something that naturally oxidized and that is naturally aged. So for this reason, nothing has to look too perfect. By the way, Zeus is a super gorgeous metallic paint with a perfect hiding, and it's very interesting because it doesn't give you that big texture that you get with other products that we do, so it's more like a flat metallic paint, quite beloved by architects and designers. Quando si va a lisciare si cerca sempre un movimento orizzontale e verticale per avere un disegno un po' più industriale. Hi Edwina, and hi Thomas, I thought you were on holidays. So when you basically compress Zeus, you do it with a clear picture in mind, right? So you're not just using the trowel random, you keep pushing. You have a movement. This is what Aaron said, that it's usually horizontal and vertical, so that
This is to simulate a surface that it's more like industrial. So nothing too perfect, too clean cut. Here you're not looking for a clean cut type of surface, but it's something that again has been naturally, like aged. Si procede così per il resto So della we parete. keep going on with this technique for the rest of our wall. E a parete asciutta, normalmente prende circa 4 ore. And Dopo once 4 the ore wall is totally dry, after 4 hours, possiamo iniziare ad ossidare. Ci sono però due cose da dire per quanto riguarda Zeus. we can start the oxidation. So after 4 hours that the wall is dry, we can start our oxidation. Hi, Julian. C'è una differenza però tra And here we want to explain to you a bit of a difference between this Zeus gold and Zeus silver. Hi, Dennis. Vedete che in questa parte ho dato una mano soltanto di ossidante e vediamo delle parti un po' verdi. So you see here on this board, Harold actually did just one thin layer of oxidizer. Quando And parlo you di see, ossidante parlo dell'ossidante di ironico. obviously in this case we have used the ironic oxidizer because we did an ironic base coat first, if you remember. He did only one layer of oxidizer, and you see that we end up with this greenish, sort of looks like a bit like verderame, right? Esattamente. Questo perché dentro ci sono dei pigmenti anche di rame. Nel nostro oro, giusto? Esatto, nel nostro And oro. this Qua il oro è happens, abbastanza dominante. and this happens why? Because in our gold paint, Zeus, we also have some copper percentage. So there's a bit of copper inside our Zeus gold, and for this reason, when we start oxidizing the Zeus gold, we end up with this kind of two-tone effect that goes from the greenish copper oxidation to the rust, to red. Questo è il valore aggiunto di Zeus. Se andassimo con altri metallizzati come dune, non avremmo il gold, soprattutto quel verde. So this is what we call an added value for using Zeus gold. So here, could we use, for instance, June gold? Yes, but with June gold, we wouldn't end up with a two-tone oxidation. We wouldn't have any greenish oxidation simply because June gold doesn't have any copper in it. So if you're looking at this kind of oxidation with a two-tonal effect, so rust and copper all together, then the product for you is June gold. Whereas if you just want the rust oxidation, then you can use June gold, for instance. Per quanto riguarda Zeus argento e Zeus platino, perché ci sono 3 basi di Zeus, le altre 2 basi, argento e platino, non ossidano, hanno dei pigmenti che non ossidano. And the other 2 bases of Zeus, so the platinum and the silver, they do not oxidize like this. Che vuol dire, volendo, possiamo passare anche con un rullo ossidante di ironico dappertutto, ossideranno soltanto le parti esposte di ironico. So in this sense, if we use the other metallics, only the exposed areas treated with ironic would oxidize. Whereas here, because you have this Zeus gold that oxidize on its own, you are oxidizing also the gold and not only the rust. Un buon suggerimento, quando si va ad ossidare Zeus oro, meglio utilizzare una spugna. Questo perché le parti sono un po' frastagliate, con il rullo non si riesce ad avere un disegno così frastagliato. And a little tip that we can give you is that when you oxidize the Zeus gold, then we normally recommend a little sponge because this is where you have like better control. This is a marine sponge, and this is where you can get a better control on the oxidation that you're doing. Nella lavorazione un buon consiglio, oltre all'ossidazione dell'ironic fondo, che diventerà rosso, si cerca sempre nelle parti intorno all'ironic fondo di andare un po' oltre. È come se questo fosse il prossimo step di ossidazione. Si sta espandendo. So we're not really oxidizing only the area done with ironic, but again, we're pushing, a little bit this oxidation also on top of the Zeus gold because you want it to look like this is the next step of oxidation. Lo stesso ho fatto qua.
Per the quanto same we did non ne here. avevo bisogno, sono salito in modo da avere una So we parte didn't che need lascia- it, but actually it looks more natural because it shows that the oxidation is again going to, grow along a given period of time. Una volta che terminiamo con l'ossidazione, So once we complete our oxidation, volendo possiamo, if we successivo want it, momento, we could, in a second phase, hi Fanny, semplicemente con un po' di just very simply, Zeus. we can take our Zeus gold again, which yes, Dennis boasts, and it's a very interesting product that you could start using, for instance. questo per creare una copertura chiaramente maggiore, Okay, anche se so non ne ha bisogno, if ma we want it to end up with something that also has a bit more of this gold, metallic gold effect, a second thin layer of Zeus gold on top would be quite interesting. soprattutto nelle parti centrali. Lasciamo sempre It looks more like finished, and especially in the central areas, as Errol said, this is something that we can do, and it also helps, just in case, to hide eventual little imperfections that maybe we have created during the application, or areas that we don't really like so much, that we have oxidized too much. We can always go back with our good Zeus gold and kind of questo hide it a little bit. passaggio con il piatto della spatola ci aiuta a creare questi movimenti. Always nuovi. use the flat of your trowel, Vedete? okay? And this is also quite nice, you go on top of the oxidized part and put a little bit of gold. E nel momento che vogliamo una superficie più industriale ritorniamo a quello che abbiamo Again, detto prima. if we want a surface that Errol calls more industrial, that it's basically like more defined in terms of technique, we just go back, we use the corner of the trowel in this case, we compress the gold a bit more so that this helps us to bring the metallic part of this Zeus gold a bit more prominent. So there's so much basically that you can do with this product, and it's really, as usual, very creative and also open to your personal interpretation. Ok, quindi Herald, abbiamo fatto vedere una cosa che già facciamo da qualche tempo, però bisogna dire che effettivamente, visto così nel dettaglio, diventano perché anche si molto più capiscono- semplici passaggi, no? Esatto. E quindi ci raccomandiamo che tutti questi piccoli dettagli in realtà sono quelli che poi fanno la differenza sulla parete, perché Penso che sono proprio questi i dettagli, questo verde che si mischia insieme a loro, che lascia so degli spazi all these dorati. little details are really the details that make a difference. Think of a real wall once you've completed it, and all these nice areas where you can see that there's been a lot of thinking, because nothing happens Vediamo without anche la thinking. differenza tra questa parte dove abbiamo aggiunto quel poco di prodotto And you e una see parte un po' più also, scarica. this is the area, now I don't know if you can notice well with my camera, but this area is where we added a bit more product, whereas on the other side, the gold looks more matte, and this is just one layer, okay? So also up to you how far you want to go. Decisamente sembra come una pittura che poco a poco è stata corrosa, dove l'ossidazione sta avanzando sempre più nelle parti più verdi e il prossimo step. So the point again is to have an oxidation that really looks totally natural, and you want to give to this wall the feel of something that is still alive, something that continues to oxidize and basically represents again what happens in nature, whereas oxidation in exteriors is something that you can't stop and you don't want to stop, so that's the beauty out of it. Se Zeus è un prodotto per interni, Oddio. Scusate, c'eravamo un attimo. Sorry, little mistake se with the Zeus camera. è un prodotto per interni dove si può andare in superfici murali, ma non soltanto, anche in altri supporti come il tavolo che vediamo dietro. Okay, now può andare sia interno che let's esterno. turn a little bit, and we see also this table that we're preparing for one of our showrooms. So as Harold was saying, basically
Ironic, as you all know, it's a product that we sell for both interiors and exteriors. Of course, you know that there is a preparation, that we have a special protection, and so on and so forth. And this is the protection that we normally recommend on top of Ironic, right? Whether it's interiors or exteriors, most of all exteriors, you cannot leave Ironic unprotected because otherwise it will oxidize super quickly and you lose naturally, but also quite quickly, so you lose a bit the texture. Per quanto riguarda Zeus, che è un prodotto per gli interni, qua vediamo che possiamo applicarlo anche in un And tavolo. this is a table that we're doing internally, Ho cercato una lavorazione un po' più done pulita, with senza Zeus. stencil. Okay, so this is a color of Zeus, basically. A proposito, ho lasciato i bordi un po' And we have più left esposti, the borders more exposed, so come you se see the, l'umidità, as if l'esposizione fosse più humidity, concentrata. wet in general, and the corners are always subject to more, more exposure and more aging. So this is another surface that you can definitely treat with Ironic and with, again, Zeus. And you can leave it like this, or you could eventually, also add the stencils as we showed you before. Nella parte esterna qua potete vedere anche come si combina, soprattutto nell'angolo, sia la And parte this is alta the che la parte external esterna. part, you see, and how we did the corner. Chiaramente qua andremo con una protezione poliuretanica. In this case, because it's a table, obviously the type of protection that we will use is different. Esattamente, per stare più in tema per quanto riguarda il grado di lucido di Zeus possiamo usare clear finish glossy che troviamo qua, è una poliuretanica bicomponente, la stessa che usiamo in wall to floor. Okay, in this case, because we want to give to our table a better protection and a longer durability, then we will not use to screen, but we will use the clear finish of the wall to floor. Ma possiamo usare la countertop? Possiamo usare anche la countertop, ha una finitura più sul satinato, però ha una resistenza molto maggiore per quanto riguarda So the countertop finish can also be used, and it's a little bit more eggshell satin, whereas here, if you're looking for the real gloss, we have the clear finish glossy, which is also suitable enough. So you can choose knowing that the countertop has a higher resistance in certain circumstances, like heat, abrasion, and so on and so forth. Il tavolo dovrà ancora essere finito, poi metteremo una resina countertop, la clear finish countertop. Qua abbiamo le due variabili. Abbiamo visto che nelle parti esposte non c'è alcuna contaminazione, c'è semplicemente ossidazione e Zeus. Proprio perché Zeus argento e platino non ossidano, hanno So again, what we said before, Zeus, platinum, and silver do not oxidize. So you see basically only the rust oxidation here, right? Penso che potete anche mettere in confronto le due. So these are the two finishes with Zeus and Ironic on the table, whereas here, again, the Zeus gold that has of its own a natural oxidation combined with Ironic Fondo and the stencil technique. Obviously you can redo the same if you like it also on a table, and this is something that we have done many times also with Zeus gold. Ok, penso che ci vediamo alla prossima, magari perché no, facendo vedere anche un effetto Ironic, effetto corrosivo, perciò come utilizzare la struttura di sotto di calce cruda o altri. Ok, so salut Nova Couleur Algérie. Okay, so we are done for today, and we will come back Thursday with il dottore della calce, Fabio Familume, with a mineral product, because as you know he's our lime expert, whereas we will see Harold again next week with some different modern interpretation of our products. Of course, if you have any requests, you can also write us, and we'll be more than happy to do some effects.
Okay, thank you very much. Have a nice evening. Thank you. Bye bye.